Okay, good evening, everyone. Fine. So, in the last session, we were discussing regarding the reproductive health and diseases, right? We discussed it till, I guess, barrier methods. Fine. We discussed it till barrier methods. So, today we will discuss further and then we'll move on. Yes, yeah. Fine, guys. So today we'll proceed further and we will discuss regarding the advantages of barrier methods. Then after that, we will solve certain multiple choice questions. Fine. Okay. So why barrier methods are useful means they are disposable. You can throw it after use. They can be self-inserted. There is no need of any doctor or a nurse. They are reusable again. Prevents conception by blocking entry of a sperm through cervix. It acts as a first barrier or what we can say a first thing which will block the entry of a sperm itself, okay, through the cervix. So these all are the advantages of a barrier methods. Now, intrauterine devices. So what do you mean by intrauterine devices? The examples of intrauterine devices are very important for the competitive exam point of view, NEET as well as CET. So devices inserted by the doctors or nurses in uterus through vagina. So these are the devices. In Kannada we will call it as upakaranaಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ doctors ಅಥವಾ nurses, so they will insert it in the woman. Okay. So the intrauterine devices examples ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have copper T, copper 7, multi-load 375, Lippus loop. All these examples are there, no? These all these all will be made up of copper. Ella ee examples copper in the ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. So what does these do? What happens when these IUDs are inserted in the woman's body? So ಈ IUDs ಅನ್ನ women's ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ these will release copper ions. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So when copper ions will be released, no, suppress sperm motility. Sperm motility means sperm movement. We know that human sperms have an ability to move. So ಆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ದ ಓವಮ್. ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there are two types of IUDs, guys. ಎರಡು ತರದ intrauterine devices ಇದೆ. ಒಂದು, it is just a device which will release the copper ions. The second one is hormone releasing IUDs. Second one is hormone releasing IUDs. ಈ IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? When these are inserted in the body, these IUDs or these devices will release hormones. ಹೌದಾ? The hormones like progesterone. So hormone releasing IUDs anta bandaga, we have two examples over here, guys. As you can see here, progestasert matte LNG20. Progestasert and LNG20 are the two examples for the IUDs which will release hormones once inserted. ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು? ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ it makes the uterus unsuitable for implantation. ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, IUDs increase phagocytosis of a sperms within the uterus. What do you mean by phagocytosis? It is nothing but cell eating ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. phagocytosis ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? cell eating ಅಂತ. So we know that phagocytosis ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ.
Like that only, when a sperm enters a woman body, these IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, it makes the cells in the woman, it makes the uterine cells to consider a sperm as a foreign body. So when the sperm enters na, the specialized uterine cells will eat andre it is not eating, it will digest the sperms in its enzyme. Like that the IUDs will increase. IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, increase ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ರೀತಿ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ increase ಮಾಡ್ತವೆ. Next, the hormone releasing IUDs in addition making the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. So whatever this hormone releasing IUDs ಇವೆಲ್ಲ, progestasert, LNG20, remember the examples guys, progestasert ಮತ್ತೆ LNG20, ಈ ಎರಡು IUDs ಗಳು in ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, it is not suitable for implantation, as well as it makes our cervix, it makes the woman's cervix hostile, andre not a good atmosphere, not a good environment for the sperms. Like that it will do. Let us proceed further. Here you can see the intrauterine devices as well as barrier methods. Vaginal ring ide, female condoms ide, then contraceptive patch, male condoms are there, oral contraceptives, intrauterine devices, injections or injectable, then subdermal implant. ಈ ರೀತಿ subdermal implant ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪೈಪ್ ತರ ಇರುವ, ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪ್ ತರ ಇರುವ subdermal implant ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Okay, so these all are the images of contraceptive. So here you can see the copper T, how it is inserted. So it is inserted like this so that cervix indane ಏನಾಗುತ್ತೆ, the passage of a sperm will be blocked. This is a cervix part, right? Next we have copper IUD ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, copper intrauterine devices. Here you can see copper intrauterine devices. Just a minute. Yeah, this one is a copper intrauterine devices. ಅದು ಪ್ಯಾರಾಗಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಇಥಿಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ, ಪ್ಯಾರಾಗಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಇಥಿಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ wrapped, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಾಮ್ರದ ವೈರ್ನ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು 10 years. ಏನೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದು? Inhibition of sperm migration and viability. It will not allow the sperm to move, to be motile. Change in ovum transport speed. We know that ovulation ಆದ್ಮೇಲೆ uterus ಇಂದ, follicle ಇಂದ through the fallopian tube, the ovum should come to the uterus. So ಬರುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ, ಆ ಓವಾ ಬಂದು ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಬಂದು ಯುಟರಸ್ ಗೆ ಬರುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಮ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತವೆ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಪರ್ IUD will do. It is highly effective. Next we have oral pills ಅಂತ. What about the oral pills here? Pills are taken daily for 21 days. So oral pills ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 21 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. So they are very effective with less side effects. ಒಂದು oral contraceptive ಇದೆ which is called as Saheli. Yes, my dear YouTube students, be active. New oral contraceptive Saheli ಅನ್ನೋದು ಒಂದು oral contraceptive ಆಗಿದೆ which contains non-steroidal means not cancer causing, any side effects ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ, okay, any side effects ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಪಿಲ್, ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗಿವನ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ಲೈಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ತರ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. Yeah, this is a implantation. In this the hormones will be there. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, under the skin they will implant. Okay, after that what they will do, under the skin they inhibit. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ and again implantation ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they inhibit ovulation. They will not allow the follicle to release egg. And implantation as well as implant ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೋಗಿ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
alter the quality of cervical mucus. We know that cervix is the first part through which sperm enters. Alva. So a cervical mucus ಏನೋದಿರತ್ತೆ, cervix ಅಲ್ಲಿರೋ mucal layer. ಹೌದಾ? ಆ mucal layer ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? It changes its quality. ಯಾವುದು? These hormones, these injections will change their quality so that ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅಲೋನ್ or in combination with estrogen can also be used as a females as injections ಮತ್ತೆ implants ತರ. Their mode of action is similar to that of pills. Then administration of progestogens or progestogen estrogen ಏನಿದೆ, this can be done after sexual intercourse. Sexual intercourse ಆದ್ಮೇಲೆ 72 hours, within 72 hours ಈ injections ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ it leads to contraception. It will be a best contraception. It will not allow a woman to become pregnant. So ಇದು very effective ಆಗಿರುತ್ತೆ, and these are considered as the injections and implantation are considered as emergency contraceptives ಆಗಿ, because they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Due to rape also sometimes there is a chance of becoming pregnant, alva. So if a girl who is being raped, alva, so she is not in a what we can say position to take care of a child. ಈಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ they will be a what we can say under the evil eye of that rapist, ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ these can be administered. And casual unprotected sex, already the couple has 3 to 4 children. Again, if a mother is pregnant, financially, economically, socially, mentally, if a mother is good to handle the children, if the family background is good to handle the children, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ they need food, they need clothes, they need shelter, they need education. So ಇವೆಲ್ಲವೂ if they have a capacity, they will move further. If they don't have, so what they will do, they can administer this progestogens. Okay, so these are act as emergency contraceptive. ಇದೆ subdermal implants ಅಂತ. Okay, so here you have the versus copper T versus progestasert ಅಂತ ಬಂದಾಗ, copper T will be there for 10 years, progestasert ಅನ್ನೋದು 1 year ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. It is 99.2% effective. Progestasert is a IUD. Okay, hormonal releasing IUD ಇದೆ. ಇದು 98%. This is also T-shaped, this is also T-shaped. This release hormones, this will not release hormone. Okay, we must check the string before sex and after shedding uterine lining. Check string. Here also we have to check string before sexual intercourse. Yes. So now let us proceed with the multiple choice questions, guys. Then again we will proceed with the concepts. Okay, today's first question goes like this. Yes, my dear YouTube students, be active. Okay, be interactive in the session. Do chat your answers. The first question of today goes like this, guys. Which among the following measure can be opted to check the population growth rate? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದನ್ನ population growth rate ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we can prefer ಅಂತ. Contraceptives, MTP, that is medical termination of pregnancy, amniocentesis, ART. What is your response on it? ART andre assisted reproductive technology anta. It is not related to this question at all. So what is your response on this? ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ we can use to measure population growth rate? Yes, who is going to answer this first? The quick answer is given by Swati. Okay, fine. What about others? Vinushri, Archana. So some of you please change your chat to ಅನ್ನೋದನ್ನ only to Sankalp Learning ಅಂತ ಇಡಿ, not to everyone. Shreya Kumari, Nirmala Ade, good going. Yes, be fast, guys. Shrushti, be okay. Shishnath is here. Vinod Patel is here. It's me is here. Then Khushi is here. Be fast, be fast. Reshma answered as option B.
Yes, my dear boys and girls, please do answer to the questions. Suchitra is here. Okay, the right answer is here. MTP ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. MTP ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ರೇಟ್, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, sorry, let us proceed further. Next question goes like this. During which period of a typical menstrual cycle of 28 days, coitus should be avoided to prevent conception naturally? During which period? ಇದು periodic subsistence ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ sexual intercourse should be avoided so that we can prevent pregnancy anta. 0 to 5 days, 5 to 8 days, 11 to 16 days, 23 to 26 days. What is your response on it, guys? Be fast, be interactive. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಯಲ್ಲಪ್ಪ. Suchitra answered it. Be fast. The session should be interactive. Archana, Vinushri, girls are too fast here. Good. Yes. What about others? Nirmala Ade, very good. Yes. Swati answered it. Fine. Shreya Kumari, good. What about others? Shrushti, okay. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನನ? Many are there. Only 8 people are answering. ಇನ್ನು 4-5 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. Be fast. So the right answer is here, guys. Yes, Khushi is here. She answered as option B. So the right answer is here. Option C ಆಗಿರುತ್ತೆ. 11 to 16 days. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the 14th day will be our ovulation day. The follicle usually release the ova on 14th day. After menstrual cycle, 14th day ಗೆ ova release ಇರುತ್ತೆ. So in some women it may vary. So it is up to 11 to 16 days ವರೆಗೂ the coitus, that is sexual intercourse, should not be done. So option C is the right answer. Few of you answered it correctly. Let us proceed further. In periodic abstinence method ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Female has to take contraceptive pills periodically. Couple should avoid coitus, that is sexual intercourse, periodically. Couple should avoid coitus for few months or years. Female do not ovulate for few months. What is your response on it? In periodic abstinence method, ಏನಾಗುತ್ತೆ? What actually happens in periodic abstinence method? Yes, be fast, guys. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Who is going to answer it first? The quick answer is given by Nirmala, Ade, Suchitra. Yes, good. Yes. What about others? Archana, Shreya Kumari, Pappu, good. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಪ್ಪ? ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಾಟಿಂಗ್ B, C, ಆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿನುಶ್ರೀ, ಗುಡ್. ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. All of you should answer. Be interactive, guys. So the right answer here is couple should avoid coitus periodically. Couple should avoid sexual intercourse periodically. So option B is a right answer. D, female do not ovulate for few months. Alve alla. Next question. Consider the following statements. ಕೆಳಗಡೆ 2 statements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
We have to consider it and we have to say the relation and about that statement. A statement is natural method of contraception is a traditional method to prevent pregnancy. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓವಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ತತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ sperm and ova. So among the statement A and B, which option is right? A is true, B is false. A is false, B is true. Both A and B are true. Both A and B are false. What is your response on it? Very good. The quick response is given by Pappu, it's me, Archana, then Suchitra, Vinushri. Great going. What about others? Only 6 members among Vinod Patel, Shrishti, Shreya Kumari, Kushi. Great. Yes. So most of you answered it as option C, Anta. Both A and B are true. It is a right answer. Yes, my dear YouTube students. Option C, both A and B are true is a right statement. Good going. So again, it is answered by Reshma Begum. Good. Then who is here again? Jivita Krishna is here today. Fine. So let us proceed further. An ideal contraceptive should have all listed characteristics except. So ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್? ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಅಂತ. The quick answer is given by Pappu. Very good. Yes. What about others? Archana answered it. Good. Nirmala Ade. Fine. Shreya Kumari. Vinushri. It's me. What is your name? It's me. Okay. Kushi and Swati. Reshma Begum. What about others? Type in the chat box. Shrushti. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ. Understand the question properly. An ideal contraceptive should have all the listed characteristics except what idanna bittu anta artha. So the right answer is option D. Few of you answered it correctly. Great going. Next question. In a lactational amenorrhea, chances of conception are nil during 40 days following parturition, the time till mother breastfeeds her child, 6 months following parturition. Parturition is giving birth to a baby, or you can consider after delivery anta. D, gestational period of female. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮಿನೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. 40 days following parturition ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ 40 days ವರೆಗೂ the woman cannot become pregnant again. The time till mother breastfeeds her child. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ, ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ತಾಳೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. 6 months following parturition. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ 6 months ಆಗೋವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮಿನೇರಿಯಾ ಇರತ್ತೆ. ದ ಜಸ್ಟೇಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್, ದ 9 months they are saying. What is your response? The first response is given by it's me, Archana. Yes. What about others? Shreya Kumari, Pappu. Good. Reshma Begum, Kushi, Vinushri, Srushti. Very quick responses. Suchitra. Yes. Great. Yeah. What about others? 14 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, 8 ಜನ. Vinod Patel, Swati. Very good. Yeah. So the right answer is here
ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 6 months ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, you have to read it properly, guys. Match the following columns. In the column 1 they have given the methods. In column 2 they have given characteristics, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ coitus interruptus, ಸೆಕೆಂಡ್ lactational amenorrhea, ಥರ್ಡ್ periodic abstinence. ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ avoid intercourse during ovulation, avoid insemination into vagina, ovum is not available for fertilization. So you have to match the things and you have to tell me which is the right option. The options are given on the right side, left side of the slide, right side of me, left side of the slide. So you have to select the correct option. The quick response is given by Archana. Great. Yes, my dear YouTube students, what is your response on this? Suchitra, yes. Pappu, very good. Vinushri, ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಡೆ, ಶ್ರೇಯಾ ಕುಮಾರಿ, fine. Okay, so coitus interruptus, then Kushi and Srushti. Yes, so coitus interruptus means what? Avoid insemination into vagina. Lactational amenorrhea means what? Ovum is not available. So this is 3, this is 2, this is 1. So 2, 3, 1. So which is the option which shows 2, 3, 1? That is option D. Option D. Coitus interruptus andre eno? It is nothing but avoiding sexual intercourse, avoid insemination into vagina. So 2, 3, 1. Option D is a right answer. Most of you selected as option C anta. It is not the right answer, guys. Option D. Archana answered as option D. ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಿ is says coitus interruptus ಅಂದ್ರೆ ovum is not available for fertilization. ಅಲ್ಲ, ovum ಇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ coitus interruptus means the external genitalia will be removed by the male when the insemination is happening. Okay, so that is the right answer. Option D is the right answer for this. Okay na, let us proceed further. Let us solve understand some concepts, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ we will solve some questions on it. So where we IUDs ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ IUDs ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Surgical methods, which might be a permanent methods we can consider. This method is called as sterilization. ಈ method ಗೆ sterilization ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ. It is advisable for male or a female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. Terminal method means a last method to prevent the pregnancy anta helbodu. In a male, they are called as vasectomy. Male alli ಆ ಸರ್ಜರಿಗೆ vasectomy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In vasectomy ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They will cut the vasa difference. Vasa difference ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ they will tie. Okay, tie ಆದ್ರೂ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಥವಾ they will cut it. In female, it is called tubectomy. Female ಅಲ್ಲಿ tubectomy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Where a small part of fallopian tube will be cut and tied, or it will be tied up. ಸುಮ್ನೆ ಟೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. This method is highly effective, but their reversibility is very poor. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನೋ ಐ ನೀಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. This is a vasectomy. Here you can see, guys, the vasa differentia has been cut. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the testes which produce the sperms ಅಲ್ವಾ, the sperms will not travel to further ducts only ಅಲ್ವಾ. So that will happen in male. Then tubectomy, here you can see the fallopian tube part, they will cut it and tie it. Cut and tied, sealed using cautery, ಈ ರೀತಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Blocked using plastic band ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so these are the methods of tubectomy. So usually tubectomy ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, vasectomy ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Next,
ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಏನೇನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ the selection of contraceptive should be taken under the guidance of doctor only. ಏನೇನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಸಿಯಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮೂಗ್ ಸೋರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಪೇನ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್, ಬ್ರೆಕ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ದ ವುಮೆನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓರಲ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. These symptoms should not be totally ignored. ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Just a minute. Okay, next we have MTP ಅಂತ. What is this MTP? M ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ intentional or voluntary termination. If a mother or if a couple don't want to continue with the pregnancy, they can abort it. They can abort the baby. It is called induced abortion. ಇದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, until that it was considered as a crime. ಬಟ್ ಅದು MTP ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೀಗಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು 1971 ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವೈ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಅಬೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೇಬಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗುವನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೈಸ್, ವೆನ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಅ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಫರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. So if certain cases what happens, the abortion will be decided. In some cases what happens, mother will not be healthy, mother won't be having such capacity to give a birth of a child, okay, birth to a child. So our cases alli enagatte, when there is a risk, life risk irutte mother ಮತ್ತೆ baby iddaga, they will select usually mother. Next after that, adadmele in some cases rape cases alla agirtave. So avaga the MTP or induced abortion will be done, and the induced abortion will be done only during the first trimester, andre first 3 months enirtave avaga matra the abortion will be successful and safe anta. But after that, during second semester andre 6 months, 4th month, 5th month iddaga the abortion will be riskier anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. And here, and one more is, MTP ಅನ್ನ legalized ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ it is not related to the female feticide. ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ they will do abortion ಅಂತ. That is not considered. Okay, only these points. ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ, ಲೈಫ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಮಗು ನೀಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ರೇಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ MTP is preferred ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is infertility? Infertility ಬಗ್ಗೆ we will discuss later. Now let us solve some questions again, guys. So the next question goes like this here. The barrier method of contraception can be used by males only, prevents physical meeting of sperm and ovum, are used at the time of coitus. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ? Option A and C are correct. Option B, A, B, C are correct. Option C, B and C are correct. Option D, only B is correct. What is your response on it? Yes, my dear YouTube students. Okay, Nirmala, I will clarify your doubt in the concept of infertility. Suchitra voted for option C. Archana voted for option C. Vinushri voted for option C. Nirmala voted for option C. Saya Kumari is here. Very good. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Reshma Begum answered it. Fine. So the right answer is here option B and C. Statement B and C are right.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ is a right answer. Prevents physical meeting of sperm and ovum and also are used at the time of coitus ಅಂದ್ರೆ sexual intercourse time ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So option C is the right answer here. Let us proceed further, guys. Next question. The contraceptive ಸಹೇಲಿ ಅನ್ನೋ contraceptive ಇದೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? This question is asked in NEET 2018 ಅಲ್ಲಿ. Blocks estrogen receptors in the uterus, preventing eggs from getting implanted, increases the concentration of uterus and prevents ovulation in females. It is an IUD, that is intrauterine device, is a post-coital contraceptive ಅಂದ್ರೆ intercourse ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ contraceptive ಆಗಿದೆ. Which is a right statement related to ಸಹೇಲಿ here? Which is the right statement related to ಸಹೇಲಿ here? Okay, good. The quick answer is given by Suchitra. Good. Nirmala Ade. What about others? Vinushri. Be fast, guys. Okay. So the right answer is here what? Increases the concentration of estrogen. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? Concentration, estrogen level ಅನ್ನ increase ಮಾಡತ್ತೆ, so that ovulation ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is the release of ova or a egg from the follicle will be prevented. ಅದಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ there is no matter of fertilization ಅಲ್ವಾ? So option B is a right answer. Option B ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question. All the listed contraceptives are effective during emergency to avoid pregnancy. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಪಿಲ್ಸ್, ವಾಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ is a IUD. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these are nothing but the tablets. Waltz is a barrier. It is a barrier. Progesterone estrogen pills ಅಂದ್ರೆ this is also the pill or a ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It's also tablet. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. See here, progestogen pills ಅನ್ನೋದು it can be acted as emergency within 72 hours sexual intercourse ಆಗಿ 72 hours ಒಳಗೆ ಈ ಎರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ there will be a chance of contraception. Next, waltz is a barrier method ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು sexual intercourse ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗೋದು, it does not act as a emergency. Then progestasert ಅಂತ ಇದೆ. progestasert means what? IUD. It is a intrauterine device. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೊದಲೇ it has to be before only it has to be fixed. It has to be fixed ಅಲ್ವಾ? So the right answer is here option A, progestasert. Just a minute. The right answer is here option A, progestasert is a right answer. Next question. Intrauterine progestogen pills, waltz. Hormones used for the purpose of contraception in pills and IUDs. Pills ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ? Which hormones will be used there? Progesterone and estrogen, estrogen and testosterone, LH and progesterone, prolactin and testosterone. What is your response on it, guys? Be fast. Suchitra answered it, Pappu answered it, Nirmala Ade answered it. Very good. What about others? Vinushri answered it. Good. So the right answer is here option A, progesterone and estrogen. Reshma and Swati voted for option A. So option A, progesterone and estrogen is a right answer here.
Let us proceed further. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ infertility ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು then we will solve 2 more question on it. Okay, so please stay tuned. Don't go in between the session. Consistent ಆಗಿರಿ. Infertility ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You can see many couples around yourself, in your family, in your friend circle, that most of the couple will not have a child itself. ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Sometimes in the women they will become pregnant but they will be subjected to repeated abortions. Pregnant ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, abortion ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. So these things are considered as infertility ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವುಮೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಟು ಕ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಕಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ. ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಆರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಪಲ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ what they can say, certain methods will be discussed, certain methods will be decided to get a child. So ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವುಮೆನ್ ಇಂದ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ in the laboratory, in vitro fertilization. Putting the embryo, ಅವಾಗ zygote ಆಗತ್ತೆ, zygote ಇದ್ದಿದ್ embryo ಆಗತ್ತೆ. embryo ಆಗೋವರೆಗೂ it will be in the lab. So after embryo is developed, embryo will be again inserted into the woman. So ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ general method in general step in assisted reproductive technology. In this we have certain methods. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ IVF ET, in vitro fertilization and embryo transfer. Very important guys, please stay tuned here. Embryo transfer, IVF ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ರೈಟ್? ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? zygote intrafellopian. ಇಂಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್. ಸೊ zygote will be transferred in zift. IUI ಅಂದ್ರೆ intrauterine insemination. Within the uterus, the sperms will be injected, inseminated. So intrauterine insemination. Next one is intracytoplasmic sperm injection. So ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನೇನು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ we will solve 2 more or 3 more questions guys. Okay, stay tuned and sincerely attempt the answers. Which of the following is a correct statement? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, IUD ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. IUDs once inserted need not to be replaced. ಒಂದ್ಸಲ IUDs ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. IUDs are generally inserted by herself. ಅಂದ್ರೆ IUDs ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? IUDs ವುಮೆನ್ ತಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ. IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus. IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? phagocytosis ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಯುಟರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ they asked? The quick answer is given by Pappu. Gautam RN is here. Okay. Kushi, fine. Suchitra, yes, fine. So the right answer is, ಮತ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ, yes my dear YouTube students. Shreya Kumari and Nirmala Ade, the right answer is here option D. IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. So option D is a right answer. Next question.
Select the hormone releasing intrauterine device. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಆಗಿದೆ? ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ LNG20, ಲಿಪಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375, ವಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ LNG20. Yes, the quick answer is given by Pappu and Gautam RN. Okay, good. Suchitra, yes. Reshma Begum. Fine. So the right answer is here. Matar answer madidru. Shreya Kumari, Nirmala Ade. So the right answer is here. Option B, Progestasert and LNG20. Swati. Option B, Progestasert and LNG20 ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ ದ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ IUDs ರಿಲೀಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ IUDs ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ LNG20, ಕಾಪರ್ 7, ಕಾಪರ್ T, ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375. ಖುಷಿ, ಪಪ್ಪು, ಗೌತಮ್, ಸುಚಿತ್ರಾ and Gautam Arin, Vinushri, Reshma Begum. So the right answer is here Shreya Kumari. Option A, LNG20 ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. LNG20 is a right answer. Next question. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility and fertilizing capacity. Hormonal contraceptive retard entry of a sperm, prevent ovulation and fertilization. Vasectomy prevents spermatogenesis. Barrier method prevents fertilization. Among this, which is a wrong one? The quick answer is given by Pappu and Suchitra. Yes. Gautam Arin, Nirmala Ade, Shreya Kumari, Kushi, Reshma. So the right answer is here Swati. The right answer is option C. Option C. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ will happen. The transport of sperms will not happen. So option C is a right answer here. Okay. So regarding the concept of IVF and all, we will discuss in the next session and we will solve a lot of multiple choice question on it. Okay. So let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye my dear students. Bye my dear YouTube students. Okay. Okay. Fine. Let me end up the session here. Take care.